Moment of inertia of a particle about an axis of rotation is the product of mass of the particle and square of the perpendicular distance of the particle from the axis of rotation. Suppose a particle of mass m revolves around the axis. The distance of the particle from the axis is r. Moment of inertia measured as I is equal to m into r square. In rotation, moment of inertia plays a role that is similar to mass in linear motion. Suppose ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాం. సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ఆబ్జెక్ట్ విత్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. ఇక్కడ m1 r1 డిస్టెన్స్ ఉంది యాక్సిస్ నుంచి, ఇది యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్. m2 r2 డిస్టెన్స్లో ఉంది, m3 r3 distance, etc. like that. We have n particles, nth particle mass mn at a distance r. Then moment of inertia of the system of particles is represented as I is equal to m1 r1 square plus m2 r2 square plus etc. up to mn r1 square. We are writing moment of inertia of the total system as m k square, where n is the total mass of the system. M is the total mass of the system, and this total mass of the system seems to be concentrated at a distance k from the axis. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, రెడ్ కలర్లో మనకు కనిపిస్తుంది. We are assuming a point where total mass seems to be concentrated in rotation. ఈ పాయింట్ యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉందో దీన్ని రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్ kతో రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. Here k is the radius of gyration. Then for the total system, in general we can represent moment of inertia as m into k square. If all the particles are identical, means all the particles masses are equal, then we can write k is equal to under root of r1 square plus r2 square plus etc. rn square by n. This condition is applicable when all the particles are identical. When the object is non-uniform, this object is divided into number of small elements. If you take a small element dx of mass dm is at a distance x from the axis of rotation, then moment of inertia of this moment of inertia of the particle, then write di is equal to dm into x square. This is for one particle. To measure the total moment of inertia, you have to integrate on both sides. Integral of di is nothing but moment of inertia I of the total body is equal to integral of dm into x square. If the object extends from x1 to x2, then you can write limits of from x1 to x2. For any non-uniform object, we can write moment of inertia like this. Suppose if we take a circular ring of total mass m and radius r, is rotating about an axis passing through center and perpendicular to plane of the ring. So ఇప్పుడు ఈ రింగ్కి మనం moment of inertia ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఈ రింగ్ని మనం ఫస్ట్ నంబర్ ఆఫ్ స్మాల్ ఎలిమెంట్గా డివైడ్ చేసాం అనుకుంటే, టేక్ వన్ ఆఫ్ ద స్మాల్ ఎలిమెంట్. ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ వన్ ఆఫ్ ద స్మాల్ ఎలిమెంట్ dm. So this small element dm
is at a distance. Now write moment of inertia of the small element of the ring di is equal to dm into r square. To find total moment of inertia, we have to integrate on both sides. So total moment of inertia I is equal to ఇక్కడ ఆర్ స్క్వేర్ కాన్స్టెంట్. ఎందుకని మీరు రింగ్ మీద ఏ పార్టికల్ తీసుకున్నా ఎంత డిస్టెన్స్లోని ఆర్ డిస్టెన్స్లోని. సో ఆర్ స్క్వేర్ ఇస్ కాన్స్టెంట్. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ డిఎం. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ డిఎం దేని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? టోటల్ మాస్ ఆఫ్ ద రింగ్. సో moment of inertia of the ring about an axis passing through center and perpendicular to the plane is capital M into